Welkom, jaardag mensen. Als je bent geboren 29 november tot en met 5 december. Happy Santa Claus! Happy Santa Claus, ladies and gentlemen. Happy Santa Claus, okay. So, eindelijk. Luister dames en heren. Zet de wattel in de schoenen. Niet vergeten je wattel in de schoenen bij de voordeur om te zetten, dames en heren, oké. Omdat jullie boodschatten Ophiuses. This is your weekly verjaardag lezing. Deze week is from 29 november. That is the start from the Ophiuses verjaardag. Tot en met 5 december. Nou, dames en heren, het is een van de meest gelukkige jaar ooit. As you zien in the central van this year, iedereen krijgt de energy of the 9 van Pentacles, a new start to your materialistic stability, the energy van de 9 van Pentacles. Dus this is a zeer successful, financial successful year. Alright, dames en heren. Now, as you will bekijken, the second have materialistic wealth. En mensen komen achter dat een stiervrouw heeft heel veel geld verdiend om de valste benodigheid. Dus een stiervrouw samen met een jong of boodschapvrouw hebben geld genomen en verdienen geld om de valste benodigheid. We zien de energie come out over deze person en de devastated situatie. Mensen recognize dat een stiervrouw, een scorpionvrouw, dankjewel, heeft moeilijkheid omdat mensen recognize dat een man heeft gedaan iets dat was niet door de bocht, oké? Dus we gaan even kijken, dus de central van je hier, dames en heren, je krijgt gewoon financieel steun, ten eerste, ten derde, blockades that was clear from your financial is now opgeleven. Niks meer, okay? Mensen nou recognize some sort of an oneerlijk spelletje. Dus, mensen, dat is geboren 29 november. Je komt achter een groep van mensen dat hebben iets gedaan dat was niet door de bocht, oké? En deze zijn outside influence. Mensen dat is van buitenaf, dat is jaloers van jullie en wat jullie hebben gecreëerd. En deze mensen hebben creëer obstakels in je leven. Zie je de energie van de dove? Dat is jouw energie dat je hebt mee te maken. Maar je komt daarachter. De 2 van zwaarden verlaat de geheimhouding van een groep of negatieve mensen van outside influence. Dat creëert illusie in your world. En nu, heleboel data informatie is nou boven water gekomen. Mensen nou recognize dat mensen hadden gespeeld some sort of an oneerlijk spelletje. En alle data en informatie is nou boven water gekomen, oké? Je emotie wordt gebalanced en ik zie dat sommige van jullie gaan some sort of beslissing gaan nemen en de beslissing is de juiste beslissing voor jou. Dus positive alignment of energy. Het is een year waar je staat stevig in je schoenen. Het is een year waar je komt achter de mensen dat had je rug niet, de mensen dat hebben je achter de rug in je rug gestoken. En het heeft mee te maken met een heleboel jaloezie dat ze heeft gedragen voor jou. Een heleboel mensen krijgen een heleboel informatie over een weeskal en over een tweeling. Mensen gaan even recognize dat een weeskal en een tweeling hebben iets gedaan dat was niet door de bocht, oké? En daar komt het boven water.
wat deze mens heeft gedaan en hoe deze mens heeft creëert some sort of an illusionary issue en problem voor jullie. Jullie komen daarachter en je gaat het echt knippen direct. Je gaat echt niet. Je gaat echt in je schoenen staan en zeggen, nee, dit wordt over in dit jaar. Ik verlaat jullie met deze oneerlijk spelletje. Oké, dat is positive alignment van energy. Dus je hebt de energy of 15, which is 6, en het gaat over materialistic stability, rijkdom, geld. Daar gaat het over hoe mensen heb je geblokkeerd, een project geblokkeerd, je zaken geblokkeerd, je ondernemer geblokkeerd, je ondernemer informatie gegeven en dat soort situaties. Dat is gefaciliteerd daarom. Dus je hebt een zeer positieve jaar waar je komt achter je geheim vijand, dat werk je teken en je gaat het in de bot knippen. Gefaciliteerd. Dus 15 is 6 en 2 en 8. 8 infinity, je ziet dat jullie zal geld terugkrijgen van een corporation institution of some sort of a devastated situatie waar mensen hebben opgelikt of geld was genomen of geld dat je moet uitkrijgen had je niet gekregen en dat komt even goed uit omdat je krijgt de geld komt terug naar jou. Positief. Dan gaan we even kijken de mensen dat is geboren 30 november. Daar kom je achter een heleboel geheim over vrienden en kennis. Oké. Mensen recognize hoe kinderen en vrienden kennis of jullie echt zoals die create illusie op je weg. Zodra je kunt echt niet balance hebben in je tweede huis waar je materialistiseerde. En hoe je hebt zoiets als ups en down, heen en weer. Twee voet uit, 1 voet achter, weet je, dat soort van ding. Dus je probeert op te staan, maar iedere keer is dat, je gaat twee stappen verder en dan 1 stap achter en nu kom je achter wie en hoe dat is gebeurd, oké? Dus het is zoiets als je recognize de geheimhouding dat je had geheim vijand, oké? En deze geheim vijand kan op de workfloor, it can co-workers en employees, je werkgever, maar het kan ook een situatie waar deze mensen aan werk tegen, oké? En je recognize nou, oh, daarom, omdat ik probeer gewoon vooruit te gaan in mijn leven, maar dat kan niet. Vanwege dat iemand op je dwars gezeten, achter gezeten, dwars gezeten. Dus de geheim is nou uit en mensen nou komen achter en recognize wat het gespeeld. Emotionally je wordt gebalanceerd en multiple opportunities komen op je pad en dit is best wel goed. Daarbij goede nieuws komt voor jullie. Dus als jullie was op zoek naar baan en iedere keer is een nee, iedere keer nou het gaat goed komen. Vanwege mensen nou recognize dat je was even geblokkeerd en de blokkades worden opgelost. Het is hier dat jullie gaat je emotie in balance gaan brengen en dat is zeer positief, oké? Je brengt je emotie in balance en doordat je hebt heel veel beter in je schoenen kunnen staan, oké? Als je bent emotionally out of balance, kan je niet goed in je schoenen staan. Je moet best wel emotionally balance en dat is wat jullie werk aan dit jaar en daar krijg je emotional stability in je world en dat is best wel goed. Dus dat is zeer positief. Dan gaan we even kijken. De number, je hebt number 2, number 7 en number 6. 2, duality, 7, emotie. Je emotie wordt gebalanceerd. Je krijgt een heleboel kans op je weg. Nou, nieuwe pad, nieuwe kansen.
En goede nieuws komt op je weg van wekens door mensen nou is van op de hoogte en kom achter wat is gebeurd en de speling dat andere mensen heeft gedaan. Je komt best wel achter heleboel dingen dat mensen het creëren, de illusie, maar je staat stevig in je schoenen. Wauw, gefeliciteerd. Dus this year, it is a good year. Je komt achter, je luistert naar je intuïtie. De vrouwelijke kant van jou ga je even balanceren, luisteren naar je intuïtie. Door te luisteren naar je intuïtie, kom achter heleboel goede dingen voor jezelf dat je kunt best wel gebruiken. Oké, zo gefeliciteerd. Nou, we gaan even kijken de mensen dat is geboren in december. 1 december 12. This is zeer goed. Je bent geboren 1 december en je hebt de energie van 12. Nou, 12 is zeer, is 3 is de denkbel, geest en de ziel, oké? En het is dat een heleboel van jullie had heleboel emotional issues en problemen. Je krijgt de kans in this year om dat te even balance out, oké? Heleboel van jullie krijgen heleboel kansen, opportunities, kansen, goede weg wordt geopend, dat creëert heleboel financial status, oké? En mensen gaan nou even recognize dat sommige van jullie had kunnen vooruit in je leven, maar daar was echt mensen dat hebben teken gespeeld. En dat komt je hier achter. Je gaat even recognize en dat ga je balanceren. Nou, als je recognize, je balanceert je emotional self. Doordat komt nieuwe kans op je pad. Doordat ga je creëren heel veel financial, heel veel geld. Je gaat verdienen. Je wordt je bezetting wordt verhoger. Doordat je komt achter en je balance out some sort of a emotional imbalance that was in your world. Daar creëer je veel beter financial stability for yourself, okay? Maar voor sommige van jullie dat is in some sort of relatie met een scorpionetje en een vis. Een vis en een scorpionetje. Je komt achter wat deze mensen hebben gedaan. Geen, zoals als jullie komen achter dat een scorpionetje, kennis, vrienden, dat is een scorpionetje of een vis, heeft iets gedaan dat was niet doorbocht, oké? En mensen nou recognize. En zoals als jullie moeten some sort of a beslissing gaan nemen. Als je gaat even verder of je gaat even verder met deze mensen, ja of nee. Omdat je komt achter dat deze mensen have creëerd some sort of a devastated situatie voor jou in your world. En je gaat kiezen voor jezelf, oké? So daar zien wij de energie van de 6 van cups. En de 6 van cups heeft mee te maken met vrienden, kennis. Dat heb je in de verleden tegengewerkt. En nou een eind is hier. En je gaat oplossen een situatie en je gaat vooruit gaan in je leven. Omdat je emotional imbalance is now balance. En doordat kan je focussen en creëer je financial stability. Dus het is een krachtige year, dames en heren. Gebruik de energie als je wil een personalized lezing. Kan je even bestellen. Dan gaan we direct kijken op u en wat gebeurt voor u als een persoon, oké? Dus je hebt de energie van 3, 6 en 2. 3, 6 en 2. Some sort of a beslissing moeten jullie doen in this year. For the rest, je bent oké. Dus het is een krachtige year van u. Creëer je eigen. Dus ondernemers is een goed jaar voor jullie, oké? Nou, gefeliciteerd aan de mensen dat is geboren 2 december. Het is een goed jaar. De energie van de toren vertel je dat de blokkades, de issues en problemen worden opgelost. Sommige van jullie
had een young family of BOOGSCHUTTER person dat creëert heleboel instability in je leven. Deze person wordt uit je leven gebracht. Nou, sommige van jullie man komen achter dat je kind of een adopted kind of een stepkind heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Een krachtige moment komt op om deze kind mensen nou recognize wat deze kind heeft gedaan. Dus goed nieuws komt op in het begin van de jaar voor jullie over vrienden en kennis dat heeft gecreëerd problemen. Dat is je zus, je broer, je aangetrouwde familie, kinderen. Dat heb je echt oneerlijk als spelletje tegen jou gedaan. Sommige van jullie mannen komen achter dat je vriendinnetje, kind, hebben je moeder of je ex-vrouw iets gedaan dat was niet door de bocht. Dat soort situatie komt uit. En deze jonge meisje, deze jonge persoon, wordt gepakt en moet echt, zoals de universe komt om deze persoon te worden gepakt, omdat deze persoon heeft problemen. Oké? Deze persoon heeft echte problemen. En het komt op, sommige van jullie man is wel je dokter, maar sommige van jullie is een adopted kind of een ongetrouwd kind. Ja? Of je bent in een relatie en is je partner kind. En van daar. Het hele moment is hier, waar sommige van jullie, je financial status was geblokkeerd. Het wordt opgeheven, omdat nou mensen recognizen de oneerlijk spelletje van een young family of BOOGSCHUTTER person dat creëert some sort of a chaos voor een heleboel van jullie BOOGSCHUTTER mensen. En now deze person is uit je leven of you recognize that deze person is degene dat creëert some sort of a chaotic situatie in je leven. En the universe, dames en heren, wanneer de toren komt op, het is over schoonmaken. Blokkades worden opgeheven, oké? En als mensen creëren this oneerlijke situatie in je wereld, deze mensen worden uit je leven weggespoeld. En dat is precies wat is daar gebeurd. Dus een nieuwe start komt naar je financial status. So this year is a zeer positive year. Je financial status, een goed nieuws komt daar en een nieuwe start komt voor jou, oké? Dus zeer positive alignment of energy. Dus gefeliciteerd omdat jullie, dat is geboren 2 december, creëer financial abundance voor de rest van de mensen. Het is waar de rest van de mensen, jullie dat hadden blokkades met je financial stability is nou tot het eind gekomen. En doordat je spoelen en weghalen mensen die is niet meer nodig in je leven, daar creëert stability. Dus de energie van de toren is 7, 9 en 1. Nieuw start naar je financial status, je rijkdom, een nieuwe start. Geld komt binnen, overvloed van dingen komt binnen nou. Vanwege dat de blokkade is opgeheven, omdat daar was een jonge dame dat creëert een heleboel problemen voor jullie. Oké, dus gefaciliteerd. We gaan even kijken de mensen dat is geboren 3 december. And this year is a year that you come achter je vijand. And now recognize je dat je vijand kan je niet meer pakken. Omdat je hebt achtergekomen dat je vijand creëert heleboel chaos en heeft heleboel geld van jou genomen on the valse benodigdheid. Now, deze energie is de 9, de moon, de energie van de moon, de secrecy. Okay, the moon heeft mee te maken met geheimhouding. En er was een heleboel geheimhouding dat een jonge meisje heeft heleboel geld genomen dat was voor een stiermaker of steenbok.
En mensen nou recognize hoe deze jonge meisje kunnen deze geld even verdient. En mensen nou recognize hoe deze jonge meisje komt aan zoveel geld. Mensen recognize dat de geld was voor een steermaak of stenbock persoon. En ik zie some sort of a transition, omdat ik zie dat sommige van jullie nou recognize dat deze jonge meisje verdient heel veel geld om de volste benodigdheid. Dus de geheimhouding voor een jong rammelie of boodschapperperson en de oneerlijkheid van deze persoon komt uit, omdat mensen nou recognize dat deze young person heeft verbruiken jullie goedheid en hebben iets gedaan dat was niet door de bocht en hebben een heleboel geld verdiend over de rug van jullie. En ik zie dat mensen nou komt heel stevig in de schoenen te staan en te recognize de oneerlijk spelletje dat was gegaan en was gecreëerd door een zeer deceptieve jong vrouw. Dus jullie komen achter dat deze jonge persoon heeft iets gedaan en was je grootste vijand. En jullie gaan deze persoon een eind maken met een relatie, de contact. Oké, kun je eigen kind, dat zit je uit te halen, heleboel geld. Kan je eigen kind zijn en mensen nou recognize wat deze jonge persoon heeft gedaan. De rechter komt keihard op deze jonge persoon. Deze jonge persoon probeert some sort of a nieuwe start om te krijgen en de rechter heeft deze jonge persoon gepakt en komt keihard op deze jonge persoon. Dus heleboel informatie is hier nou gestuurd. Mensen nou recognize de devastated situatie van een jonge dame dat creëert some sort of a probleem voor jullie en was je grootste vijand. Dus jullie krijgen die energie van 9 en eind is hier voor een jong rammelie of boodschapperperson. De rechter komt keihard aan deze persoon. De rechter heeft nou opgekomen dat deze persoon was niet eerlijk en oprecht en heeft een eind hier gemaakt en beschermt jullie boodschappen. Gefaciliteerd, oké. Dan wil ik de mensen dat is geboren 4 december. 4 december. Mensen dat is geboren 4 december. Ik zie dat de rechter krijgt je kind te pakken. Je kind heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Een jonge persoon heeft jullie mishandeld, behandeld op de onheerlijke manier. En de rechter heeft deze persoon gepakt. Ik zie de rechter staan stevig in zijn schoenen en recognize de oneerlijk spelletje van deze persoon en hoe deze persoon heeft gecreëerd some disastrous situatie. Dus een heleboel van jullie mannen gaat je vrouw, dat is een stiermaak of stenbok, beschermd. De rechter gaat u en je vrouw, dat is een stiermaak of stenbok, beschermd. De rechter gaat je moeder of je zus of je schoonzus, dat is de stiermaak of stenbok, beschermd, omdat de rechter nou komt achter dat jullie data-informatie waren gebruikt door een jong rammelie of boodschapperperson en deze jong rammelie of boodschapperperson heeft gecreëerd some sort of fraud. En ik zie dat de rechter komt achter dat een stiervrouw heeft samengewerkt met deze jong rammelie of boodschapperperson om deze fraud te creëren. En ik zie dat de rechter komt keihard op. Dus het is niet de rechter, het is balanced, het is beschermd. Waar jullie men wordt beschermd tegen een jong stiermaak of stenbok persoon, omdat een jong rammelie of boodschapperperson, omdat de rechter nou recognize wat is gebeurd, oké? Dus bescherming. Is zoals jullie mannen gaat je familie beschermen, especially mannen en vrouwen dat geboren 4 december, je wordt beschermd in this year van ontrek, oké? En dat is best wel goed. En de moeilijkheid dat sommige van jullie hadden opgeleverd met je kinderen of met andere jonge mensen wordt tot een eind gekomen. En some sort of oneerlijkheid dat een stiervrouw heeft gedaan met een jonge rammelie of boodschapper meisje om heel veel geld bij te komen worden genipt in de bot. Mensen eind deze oneerlijk spelletje. Dus 8 is de naam van de game en met 8 is infinity
invloed van rijkdom, prosperity. Dat is best wel goed. Positive alignment of energy. Dan gaan we even kijken. De mensen dat is geboren 5 december. Dames en heren. Oké, dus de mensen dat is geboren 5 december. Er is een goed positive alignment of energy. Mensen dat is geboren 5 december. Moeilijkheid is nou over. Verandering, kom in. Je hebt geen verdriet over de beslissing dat je gaat even maken. Heleboel van jullie krijgen nieuwe start. Heleboel van jullie. De moeilijkheid is nou over. De verdriet is nou over. Je hebt stevig in je schoenen gestaan. En nu recognize je en kom je achter precies de speling van andere mensen en de oneerlijkheid van andere mensen. En daar staan je stevig in je schoenen, omdat daar kun je best wel balance creëren in je world. Dus zeer goed positive alignment of energy. Je financial stability komt terug. Mensen nou recognize wat een stiervrouw heeft gedaan. Mensen recognize dat de stiervrouw was zeer deceptive. Mensen is nou van op de hoogte dat de stiervrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Dus een heleboel van jullie komen achter een oude stiervrouw. Dat hebben iets samengewerkt en hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen recognize de oneerlijkheid van een stiervrouw. Je geld komt terug voor de mensen die hebben geld verloren. Oude mensen, oude vrouw. Dat hebben een heleboel geld in het verleden verloren door negatieve groepen mensen dat hebben jullie opgelegd. Het komt best wel weer terug, oké? Mensen komen achter dat er was some sort of oneerlijk spelletje waar een stiervrouw co-creëer some sort of oneerlijkheid om heleboel geld samen met de Ramley of Boodschatterman. Mensen nou recognize dat deze Ramley of Boodschatterman heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Dat en informatie komt uit. Jullie worden heel, en dit komt op als een ram en een leerman. Als mensen recognize wat een ram en een leerman hebben gedaan, je hebt geen verdriet hierover. Mensen nou recognize dat een ram en een leerman was een fraud. En hier heb jij, jullie boodschappen geen verdriet hierover, omdat jullie boodschappen recognize dat deze ram leerman was niet eerlijk en oprecht. Dus ik zie dat jullie zijn blij dat alles is nou boven water gekomen. Nou, dames en heren, ik zie dat een heleboel van jullie nieuwe kans komt op voor jullie, nieuwe potten. Mensen komen achter dat een coworker of een vrienden of so-called mensen was niet eerlijk. En nou mensen komen achter precies wat is gebeurd. Het is een fijne jaar. Een jaar van financial status en financial ability. En dat is goed. Ik hou van jullie. Namaste. Tot volgende keer.